Gì vậy? Ông đang đùa với khán giả? Ủa bấm rồi hả? Trời, không nói 1, 2, 3 diễn trời. Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Việt miền Nam cho người nước ngoài. Why some Vietnamese say yeah for the V and why some of them say V for the V? Let's discover in this video. So first, I will show you the two videos. Nàng cứu sống ta vậy, nhưng đây không phải là thân xác vĩnh viễn, để ta có thể được trường sinh bất tử ở với nàng mãi mãi. Ngày hôm nay sẽ có một nhân vật đến đây và nhân vật đó sẽ sẵn sàng để thi đấu và không nhận một đồng nào cả. Và chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị diễn viên hài Viết Thái. As you can see from the videos, just one person, but when he play different role, he have the different accent. First of all, when he's an actor, he say yeah for the V. When he's the host of a TV show, he say for the V. So to conclude, is used for more formal situation and is used for less formal, including the daily conversation. Even on the movies, like dubbing movies, the voice actor have to use the for the V. The question is, should you say yeah for the V? Well, as the beginners, I advise you not to do so because doing that's gonna make you confused. You should learn how to say and yeah separately first. And when you learn the language well enough, you can look around from your friends, your family, and what accent they are using. Because the bottom line, you have to be able to communicate with your network, right? But personally, I use the yeah as a V, so I think you should take the yeah too. To get more videos about Vietnamese language and culture, click on the subscribe button, turn on the notifications so you will get the new videos every Wednesday. See you on next Wednesday. Hẹn gặp lại. Chúng ta là bữa. For the for the V, for the it's more like informal daily conversation, which is not as formal as a host of a TV show, which is more formal. You get it? Okay, sorry.